네, 점심 식사는 맛있게 하셨나요? 식사 후라서 다소 나른하시겠지만 귀중한 발표가 진행되는 오후 세션에도 집중해서 참가해 주시면 고맙겠습니다. 오후 세션 진행에 앞서 안내 말씀 한 가지 더 드리겠습니다. 본 포럼의 질문은 실시간 질의응답 시스템을 활용하여 진행됩니다. 연사에게 질문이 있으신 분들은 아이디 카드에 삽입된 QR코드 스캔을 통해 참여하실 수 있습니다. 질문을 올려주시면 세션 마지막 토론 시간에 답변을 드릴 예정이니까요. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 그럼 지금부터 오후 첫 번째 세션인 기조세션 4를 시작하겠습니다. 이번 세션은 교육의 미래를 주제로 이야기 나눠보는 시간을 준비했습니다. 발표는 김도연 서울대학교 명예교수님, 티아 루콜라 OECD 교육혁신센터장님, 그리고 아이한 카디르 이화여자대학교 국제대학원 교수님이 준비해 주셨습니다. 좌장은 한경구 유네스코 한국위원회 사무총장께서 수고해 주시겠습니다. 그럼 한경구 사무총장님과 연사 여러분을 단상으로 모시겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 그럼 사무총장님 진행을 부탁드리겠습니다. 예, 그러면 오늘 글로벌 인재 포럼 교육의 미래 세션을 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 세 분의 연사를 모셨고 세 분께서 20분 정도씩 말씀을 하시고 난 다음에 질의응답 시간을 가질 예정입니다. 첫 번째 연사로는 여러분들 너무 잘 아시죠? 서울대학교 명예교수 김도연 교수님을 모셨습니다. 김도연 교수님은 재료공학자시고 서울대 공대 학장을 거쳐서 교육부 장관을 역임하셨고 또 울산대학 포항공대 총장을 역임하셨고 국가과학기술위원회 위원장을 역임하셨습니다. 예, 그러면 먼저 이 김도연 선생님께 20분 정도 발표를 부탁을 드릴 텐데요. 발표를 준비하시는 동안에 이 세션의 이름이 교육의 미래라고 붙은 이유는 우리가 팬데믹을 겪으면서 또 팬데믹 겪기 전부터 누구나 교육이 아주 중요하고 교육이 미래를 이끌어 나갈 것이다. 미래를 지속 가능한 미래를 가능하게 해줄 것이다. 그런 기대가 있었고 팬데믹을 겪으면서 과연 미래는 어떻게 해야 되는가? 여기에 대한 질문은 누구나 다 가지고 있습니다. 더군다나 작년에 11월에 유네스코에서 이제 준비 작업하는 과정에서 교육의 미래라는 이제 이렇게 약칭으로 불렀던 중요한 보고서도 출간이 됐고 우리 김도연 교수님께서는 그 보고서 집필의 한국 대표로서 참여를 하셨습니다. 그러면 김도연 교수님께 발표를 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 부탁드립니다. 감사합니다. 오늘 글로벌 HR 포럼에서 이렇게 여러분들 뵙고 함께 얘기할 기회를 갖게 돼서 대단히 영광으로 생각합니다. 제가 오늘 제목은 지금 한경구 총장님 설명하신 대로 함께 그려보는 우리의 미래. 유네스코에서 최근에 이런 교육 보고서가 나왔습니다. 그래서 그걸 좀 소개해 드리도록 하겠습니다. 유네스코는 잘 아시지 않습니까? 1946년에 2차 세계대전 직후에 다시는 이런 참혹한 전쟁에 인류가 빠져서는 안 되겠다. 그러기 위해서는 모든 전 세계 모두 여러 곳에서 교육을 진흥시키고 그리고 그 교육의 결과가 또 과학과 문화의 진흥으로 나타날 테니까 교육이 가장 중요하죠. 그 교육과 과학과 문화를 진흥시키자 그런 목적으로
1946년에 만들어졌습니다. 그리고 1972년에 처음 교육에 대한 보고서가 나왔습니다. 미래 인류의 교육은 이렇게 가야 한다는 게 72년에 나왔고, 그 다음에 25년 후에 1996년에 두 번째 보고서가 나왔습니다. 그리고 또 25년 지난 후에 2021년 말에 세 번째로 유네스코가 앞으로 30년 인류의 미래 교육은 이런 방향으로 가야 한다 하는 그런 보고서를 냈습니다. Reimagining our futures together, 우리의 미래를 같이 생각해 보자, 그런 보고서로 이렇게 나왔고요. 저기 보시면은 그냥 Education, long acknowledged as a powerful force for positive change, has new, urgent and important work to do. 그렇습니다. 실제로 교육이 과거와는 다르게 또 다른 진짜 중요한 역할을 이제 해야 한다, 그런 차원입니다. 이것이 나온 다음에 한국 유네스코가 굉장히 일을 잘합니다. 뭐 다른 어느 나라 유네스코보다도 빠르게 이걸 이렇게 번역을 해서 우리말로 지난 4월에 함께 그려보는 우리의 미래, 이렇게 나왔습니다. 이걸 위해서 그 유네스코에서 이제 뭐 거의 3년 전쯤에 인터내셔널 커미션을 하나 만들었습니다. 전 세계에서 꼭 나라를 대표하는 건 아니고요. 하여튼 전 세계에서 18명이 모여서 이 위원회를 이제 이 보고서를 만들기 위해서 모였었는데, 저는 이제 저 뒤에 항상 제가 키가 커서 조금씩 저렇게 머리가 좀 잘립니다. 그리고 제일 가운데 서 계신 제일 작으신 분이 에티오피아 대통령이십니다. 현직 대통령이신데 이 회의를 뭐 한 20번 가까이 회의를 이렇게 주재를 해주셨습니다. 그래서 사실은 석 달마다 한 번씩 파리에 전부 모여서 뭐 2박 3일씩 회의하기로 했고, 첫 번째 회의가 2020년 1월 28일에서부터 30일 파리에서 있었습니다. 그때 찍은 사진이고요. 그 다음엔 뭐 무슨 일이 있었는지 다 잘 아시죠. 제가 2월 2일 날 비행기 타고 들어오는데 뭐 굉장히 심상치 않았습니다. 그리고는 뭐 전 세계가 다 막혔죠. 그래서 이 회의는 그 다음부터는 계속 뭐 이렇게 다 잘 아시는 줌 회의로 했습니다. 줌 회의로 하고 이게 전 세계 사람들이 모이니까 공통되는 시간이 항상 저한테는 밤 11시부터 시작해서 사실은 뭐 크게 기여하지 못했습니다. 이게 유네스코에서 만든 왜 새로운 교육이 필요한가 하는 영상을 잠깐 보여드리도록 하겠습니다. The futures of humanity and our living planet are at risk. We are at a turning point. Urgent action is needed to change course and transform the future. Everyone alive today has a tremendous obligation to future generations to ensure that their world is one of human rights, abundance, and not scarcity. Education is one of the key ways we address inequality, exclusion, and work on healing our damaged planet. But to transform the world, education needs to be transformed. UNESCO launched its Futures of Education initiative to bring the world together to reimagine how education can shape the future. Despite the urgency of action and in conditions of great uncertainty, we have reason to be full of hope. Education can help us make a peaceful, just, and sustainable world. For this, we need to renew education by asking, what that we do now should be continued, what should be abandoned, and what needs to be invented afresh. A new social contract for education needs to be built. Collectively, we must strengthen education as a global common good. Let's all work together in our communities and across the world to ensure that education best supports our shared futures. 그렇습니다. 그동안은 사실 인류에게 최대의 위기가 전쟁이었습니다. 전쟁이었는데 이제 거기에 하나 더해졌습니다. 뭐 다
다 잘 아시다시피 기후 변화 문제 이런 건 진짜 굉장한 문제로 지금 다가오고 있고 그런 문제를 해결하기 위해서 우리가 힘을 합쳐야 된다. 교육이 나서야 된다. 뭐 그런 것이 이제 가장 첫 번째 이슈였습니다. 이 기후 변화는 진짜 대단한 문제입니다. 사실은 잘 아시다시피 우리도 지난 여름에 태풍으로 대단한 고생을 하지 않았습니까? 파키스탄은 전 국토의 3분의 1이 물에 잠겼습니다. 금년에 3분의 1이 물에 잠기고 이재민이 3,300만이 나왔다고 그럽니다. 그런데 이 기후 변화를 유발하는 게 CO2인데 그런 CO2를 측면에서 파키스탄은 전 세계 0.5%밖에 CO2를 만들지 않는 나라입니다. 그런데 피해는 여기가 보죠. 이제는 이거는 전 세계의 이슈가 됐고 이 문제를 해결하기 위해서는 힘을 합쳐야 한다. 협력해야 한다. 서로 배려해야 한다. 교육에서 그걸 특별히 강조해야 한다 하는 것이 유네스코의 메시지입니다. 그건 확실하게 맞는 것 같습니다. 이제는 각자 도생이나 혹은 각계약진해서는 안 된다라는 것이 제일 중요한 메시지입니다. 협력과 배려하는 인재를 키워야 한다. 인류의 그 위기를 면하기 위해서는. 그런데 거기에 더해서 사실은 또 하나의 커다란 변화가 있습니다. 그 변화는 저는 인류 문명의 변화라고 생각합니다. 우리는 그동안 물론 산업혁명 이전은 농업시대였죠, 주로. 그 다음에 산업문명 시대를 살았고 제가 그냥 이건 1750년에서 2000년, 20세기까지가 산업문명 시대고 그 다음에 지금 우리는 디지털 문명 시대를 살고 있습니다. 문명이 바뀌고 있는 그런 오늘 그 주제도 디지털 트랜스포메이션이죠. 그래서 이건 제가 금방 이렇게 어떻게 바뀌었는가, 교육에서 어떤 변화들이 일어났는가 그냥 하나만 얘기하면 산업 문명 시대에서는 인재 양성도 산업 문명의 최고의 덕목은 매스 프로덕션 아닙니까? 아주 균질한 품질의 제품을 다량 생산하는 교육에서도 마찬가지였습니다. 그러나 이제 디지털 문명 시대에서는 교육의 목적 자체가 달라지죠. 개개인의 삶이 존중받는 행복한 인재 양성, 그게 이제 목적이 돼야 되고 이걸 위해서도 교육이 많이 바뀌어야겠다. 특히 우리나라 교육은 많이 바뀌어야겠다라고 생각을 합니다. 제가 이런 예를 한번 들겠습니다. 어떤 변화가 있을 건가? 예를 들어서 산업 문명 시대 아주 옛날부터 인간이란 무엇인가 이런 게 아주 제일 근본적인 질문 아니겠습니까? 인간이란 무엇인가? 굉장히 많은 답을 했습니다. 산업 문명 시대에 이 답을 이 똑같은 제목의 책만 찾아도 이렇게 많습니다. 그래서 인간이란 고독한 존재이기도 하고 인간이란 이기적인 존재이기도 하고 다 맞죠. 다 맞는 얘기입니다. 그런데 인간이란 무엇인가? 지금 이 디지털 트랜스포메이션이 일어나면서 인간이란 핸드폰, 스마트폰을 보는 존재입니다. 여기 그림 보시다시피 그래서 이런 만화도 있지 않습니까? 까마귀 둘이 저거 사람이야? 그랬더니 걱정할 거 없어, 허수아비야. 왜 네가 어떻게 알아? 그러니까 스마트폰을 안 보고 있잖아. 그렇습니다. 인간은 이젠 스마트폰에 의존하는, 스마트폰과 같이 사는 사람, 같이 있는 것, 그게 인간으로 이제 정의를 할 수 있습니다. 그렇게 바뀌었습니다. 그러니까 스마트폰이 없이는 살 수 없는 세상이 됐죠. 사실 이 스마트폰이 우리 손에 들어온 게 몇 년쯤 되셨다고 생각합니까? 10년도 안 됐습니다. 그 10년 사이에 이렇게 바뀌었으니까 앞으로 10년 동안은 또 어떻게 바뀌겠습니까? 그 문명의 변화라고 생각하면 석기 시대 때는 학교에서 돌 깎는 법을 가르쳤을 겁니다. 어떤 돌이 도끼 깎기에 좋고 어떤 돌은 망치 만들기에 좋고 이런 걸 가르쳤겠죠. 물론 교육이 꼭 직업하고 연결된 건 아닙니다만 하여튼 석기 시대에 그랬다면 철기 시대는, 청동기 시대에는 쇳물 붓는 법을 가르쳐야 되지 않겠습니까? 문명이 바뀌니까. 그와 마찬가지로 지금 특히 대한민국의 교육은 청동기 시대에 접어들었는데도 계속 돌만 다루고 있지 않나. 굉장히 많이 바뀌어야 될 것 같습니다. 그리고 아까 그 유네스코 보고서에서도 Futures of Education입니다. Futures, 그러니까 굉장히 여러 가지 미래, 복수를 했는데 그 교육에 관련돼서는 고등교육의 미래와 초등교육의 미래가 또
듯이 지역별로도 다르고 그래서 거기다 퓨처스를 붙였습니다. 이제 우리 사회에서는 그럼 어떻게 바꿔야 하나, 뭐가 문제인가 하는 걸 제가 잠깐 말씀드리도록 하겠습니다. 그 교육의 미래 그 보고서에 이런 얘기가 나옵니다. 아까 그 새로운 교육을 위해서 제일 크게는 협력과 배려하는 인재를 키워내기 위한, 이건 전 세계적인 차원이죠. 물론 어떤 이 교육을 바꿔야 되는데 이런 세 가지를 생각하자 제안하고 있습니다. 우리가 계속해야 할 일은 무엇인가, 우리가 버려야 할 일은 무엇인가, 또 우리가 새롭게 할 일은 무엇인가, 이렇게 한번 나누어서 생각하자 그러는데, 저는 우선 우리가 버려야 할 일이 뭔가 하는 걸 한번 말씀드리고자 합니다. 우리가 버려야 하는 것은, 저는 우리 교육의 제일 중요한 한 부분이 평가입니다. 사실은 그 평가에 의해서 교육이 바뀌죠. 그건 뭐 어느 조직이나 마찬가지죠. 군대에서의 평가와 회사에서의 평가는 다르지 않습니까? 그래서 군인이 길러지고 여기서 회사원이 길러지는 것인데, 이 평가를 우리 교육에서 이 평가를 저는 절대적으로 바꿔야 된다고 생각합니다. 그 중에서도 평가의 핵심은 수능이죠. 잘 아실 것 같습니다. 우리나라 수능 이제 곧 또 11월 17일 날 수능을 보는데, 그 수능을 보고 나면은 BBC에서 벌써 몇 년 동안 계속 이 대한민국이라는 나라에서는 이런 시험을 본다고 뉴스를 합니다. 작년도 11월 18일 날, 작년도 수능이 끝난 날 BBC 뉴스를 한번 보시겠습니다. 한국 학생들은 12년 동안 학창시절을 수능을 위해서 보낸단 말이에요. 얼른 먹고 가야 돼요. 진짜 맛있어요. 새벽 2시거든요. 얼른 자보도록 하겠습니다. 이렇게 보니까 왜 이렇게 불쌍해 보이지? 저는 행복하답니다. 예. 8시간의 마라톤 시험인데, 이 수능이 대학교 입학뿐만 아니라 미래를 결정한다. 그렇게 이제 설명을 합니다. 수능이 딱 100일 남은 날이어서 내가 지금까지 열심히 준비해왔던 모든 준비 과정이 다 끝난다는 게 실감도 잘 안 나고, 한국에 10to10이라고 아세요? 아침 10시부터 저녁 10시까지 학원에서 있는 걸 10to10이라고들 많이 하거든요. 그걸 아마 한국 학생들은 어린 나이부터 많이 겪는 것 같아요. 저는 이제 과외를 하러 갑니다. 제일 힘든 점은 이 상황이 계속 반복되는 거. 내일 아침에도 일어나서 똑같이 어제랑 똑같은 하루 보내고, 주말에는 더 일찍 일어나서 더 열심히 해야 하고, 그게 계속 똑같은 일상이 반복되니까 너무 힘들고 지치는 것 같아요. 진짜 지칠 때도 엄청 많고, 울고 싶을 때도 엄청 많고, 다 그만두고 싶을 때도 있는데, 친구들이랑 소소하게 대화하고 맛있는 거 먹고 그러면서 그나마 스트레스 풀면서 버틸 수 있는 것 같아요. 저기 있는 학교가 저희 학교예요. 네, 뭐 이만 하겠습니다. 그 학생의 인터뷰에 이런 말이 나오죠. 우리는 하루 종일 학원에 있는 것 같다. 내일도 똑같은 하루를 보내고 주말에는 더 열심히 해야 한다. 너무 힘들고 지친다. 울고 싶을 때도 많고 다 그만두고 싶을 때도 있다. 얼마나 처절한, 얼마나 진짜 눈물 나는 얘기입니까? 우리 대한민국의 꽃다운 학생들이 지금 이렇게 고통받고 있습니다. 실제로 다 그만두는 애들이 지금 1년에 1000명이 됩니다. 1000명. 이 대한민국이 어떻게 아직도 이런 제도를 계속 보존하고 시행하고 있는지, 이런 평가 제도를 진짜 참으로 안타까운 것 같고, 저는 이걸 버려야 된다고 생각합니다. 그 수능 시험 문제
조금 구체적으로 들어가면 작년 시험 문제 중에 작년에 제일 화제가 됐던 게 아마 기억하실 겁니다. 생명과학에 나온 문제입니다. 문제를 이거 읽어보시면 뭐 아는 사람 아무도 없습니다. 제가 보기엔 아무도 없습니다. 이걸 그래서 봤더니 결국 법원에 갔죠. 법원에 그 정답 효력 정지 결정을 내리고 괜히 애매한 평가 원장만 괜히 사퇴하고 그 다음에 스탠포드 대학 석좌 교수한테 물어봐도 모르겠다고 그럽니다. 이걸 우리 고3 애들이 왜 풀어야 됩니까? 이런 문제를. 더더욱이 저는 진짜 이런 거 보면 분개한데, 여기 보기에서 있는 대로 고르세요 이렇게 나옵니다. 있는 대로 고르라는 건 무슨 뜻인지 아십니까? 정답이 2개일 가능성이 높다는 겁니다. 그러니까 이렇게 나오면은 3번, 4번, 5번 중에 하나 고르고 넘어가야 됩니다. 생각할 필요 없습니다. 생각해도 모르니까 3번, 4번, 5번 중에 하나 골라서 넘어가서 맞았으면 그게 수능 대박이고 틀렸으면 수능 쪽박입니다. 이게 공정한 시험입니까? 이게 전혀 아닙니다. 더더욱이 분개할 만한 것은 있는 대로 고르세요. 그러면은 3번, 4번, 5번 중에 골라야 될 것 같은데 있는 대로라고 쓰고선도 답이 1번, 2번인 것도 있습니다. 30%의 문제는 또 그렇습니다. 전부 학생들을 속이는 겁니다. 이거는 전혀 진짜 저는 큰 문제라고 생각합니다. 과학은 모를 수도 있습니다. 저도 공과대학 교수를 30년 했지만 수학도 못 풀겠습니다. 과학도 모르겠고 그건 또 그럴 수도 있다라고 그러는데, 그래도 제 나이 될 때까지 맨날 신문 보고 살았으니까 국어는 좀 할 수 있어야 되지 않습니까? 그것도 그건 그냥 제 의견일 수는 있지만, 국어 시험 문제가 첫날이 아니라 첫 시간이 국어인데 80분 시험을 봅니다. 아시는 분들 많겠지만, 이런 시험 문제가 이게 A3 용지입니다. 그게 큰 종인데 이게 16장이 나옵니다. 이거 한 장을 5분에 다 읽고 독해해서 그리고 그 비비 꼬인 것 중에 답을 찾는 그런 과정입니다. 이건 진짜 한번 여기 다 교육에 관심 있으신 분들이 그냥 들어가면은 국어 문제 찾을 수 있으니까 한 번만 진짜 봐주십시오. 어떻게 우리 애들한테 이런 시험 문제를 이렇게 계속 보고 있나. 너무 안타깝습니다. 저는 이거 바꿔야 된다고 생각합니다. 왜 이렇게 봐야 되나? 왜 이런 시험 계속 보고 있나? 오로지 변별력을 위해서입니다. 변별력이라는 게 뭡니까? 결국 50만 명을 1등부터 저 50만 등까지 줄 세우기 위한 겁니다. 그 줄 세우는 거야말로 그러니까 애들이 다 각계의 약진이고 각자 도생이죠. 아까 이 유네스코가 제안한 아주 근본 원칙에서 저는 어긋나는 문제라고 생각합니다. 그래서 이거를 좀 바꿨으면 좋겠습니다. 그리고 특히 수능은 아까 아침에도 그런 얘기가 나왔는데 이건 답을 찾는 겁니다. 답을. 창의성은 답을 찾는 게 아니라 문제를 찾는 거죠. 그렇지 않습니까? 완전히 반대 방향으로 가고 있습니다. 게다가 정답 아니면 오답입니다. 인생에서 사회에 나와서 살면서 정답 아니면 오답인 그런 문제가 어디 있습니까? 10점짜리도 있고 7점짜리도 있고 3점짜리도 있고 다 그런 게 인생 아니겠습니까? 결국. 근데 우리는 이걸 정답과 오답으로 갈라서 이렇게 30년을 시행해온 결과가 저는 오늘날의 우리 사회상하고도 연결이 된다고 생각합니다. 여야가 왜 그렇게 싸웁니까? 정답과 오답입니다. 각자. 이 중간이 없습니다. 다 완전히 틀린 겁니다. 상대방은 틀린 거라고 생각해서 이 흑과 백으로 나누는, 정답과 오답으로 나누는, 이거는 진짜 전혀 저는 교육적이지 못해서 아까 버려야 될 거 하나, 유네스코가 니네 사회에서는 뭘 하나 버릴래? 그러면 저는 이걸 좀 버립시다 하고 여기 계신 여러 선생님들께 말씀드리면서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 원래 하고 싶으신 말씀은 아주 많을 텐데 시간 제약으로 일단 가장 중요한 거, 버려야 할 거 하나를 말씀해 주셨습니다. 질의응답 시간에 그러면 이제 우리가 해야 할 거는 무엇인지 아마 얘기할 기회가 있을 것 같습니다. 그럼 이제 두 번째 연사로
티아 루콜라님을 모시겠습니다. 티아 루콜라님은 핀란드 분이십니다. 한국에서 이제 교육으로 너무 잘 알려진 나라인데요. 오랫동안 그 유럽 연합의 유럽 그 대학 협회, 대학회에서 이제 그 제도 발전과를 맡고 계시다가 이제 거기 그 부사무총장까지 하시고 지금은 OECD에서 이제 혁신, 그다음에 이 진보를 어떻게 측정할 것인가, 이제 이쪽 부분을 담당하고 계십니다. 티아 루콜라 씨께서는 이제 미래 스쿨을 학교를 어떻게 다시 상상할 것인가, 그런 제목으로 발표를 해주시겠습니다. 예, 부탁드립니다. Thank you. And thank you for the organizers for the kind invitation and for the presentations that we had, where we saw really a glimpse of the reality that the students are facing today in Croatia. And I can imagine that there are already plenty of questions about that in the app. But I'm going to talk about a little bit different angle. That being said, I'm sometimes being asked what is the relationship with OECD's work and what UNESCO is doing. And I keep saying that we collaborate a lot. For instance, for the futures of education, we have collaborated, but we have also at OECD a more specific line of activity where we look at the different trends that are shaping our schooling, our education at large in the OECD countries at least. And I'm going to give you a little glimpse of that kind of line of work today by talking about reimagining the future of schools. I'll start by looking at where we stand at the moment with very briefly a couple of recent data from our Educational Glance 2022. And then moving on to something that we work on in the Center for Educational Research and Innovation at OECD, where we look at the foresight and what educational research tells us about where the education is going at the moment. And here I'll move to the trend shaping education work, which looks at the different trends that are in the society that we believe education professionals should be considering and asking themselves, how will this impact education? How should education respond to these? So a little bit of the reality today. We made a survey among our member countries about the school closures. I think this is probably one of the shocks we had in the past 2 years, that indeed even in OECD countries we do school closures, in this case due to COVID-19. And there we can see that after the initial shock, recently the school closures due to COVID-19 have been very rare. And here in this statistic, Korea is doing really well. It's managed to keep its schools open during the health crisis. One of the legacies and that we, from the COVID-19, that we believe is going to shape education and the future of education is the increased use of digital tools. They came to schools, and we believe they are going to stay there, and so do our membership. When we asked about it, most of the members did say that enhanced provision of digital training for students and teachers is in there. The use of digital tools in providing education, that is also something that will stay. Very few said that it wouldn't stay in the schools. What is interesting, especially in the light of what was just said, is that the least common change is going to be the change of examinations and assessment to digital format. So it looks like our traditional way of assessing the students and their learning is pretty persistent. But then moving on to trend shaping education. This is a flagship publication we publish every 3 years, and every time we choose 5 themes
to focus on. Now you might be asking, okay, especially today and in the light of what I've just said, why isn't digitalization among one of the themes? It is because every time we pick different kind of trends we see in our society, and digitalization, we had already worked on it previously. Maybe we should rethink what we said at that time, but anyway, we chose to focus on new ones. And I'm going to give a couple of little sneaks and peeks about these. A lot more is in the publication. The growth is clear. We've gotten much wealthier as societies in the past decades, but the growth has not been divided equally even within societies. We see increasing issues in terms of equity and inclusion in our societies. Not everybody is benefiting from this. What is education doing to address this? Also, the growth nowadays in our societies and the wealth is coming from different kind of sources. How are we training in our schools, the students to cope with this? And similarly, our societies are getting older. What will this do to the financial growth we have seen in the past? Especially in Korea, you are very well aware of the society getting older. How are we really implementing, for instance, lifelong learning in this context? Just to show you how the wealth has grown, especially here we can see that while on average in the world we are much more richer than we used to be, at the same time OECD countries in particular have been faring well, although you can see that there are some cutbacks here and there. And then talk about how the work and the wealth comes from different sources than it used to. The rise of the big tech companies has really been amazing in the past decade. Whereas you can see that the more general manufacturing companies have been going downhill, or their productivity has remained more or less the same. So the jobs that we're training our students for are going to be increasingly different in the future. Another matter that has changed a lot, and it keeps changing, is how we deal with knowledge. There used to be a time, for instance, when teachers were the source of knowledge. Now we know that everybody is on their mobile phone, as the example just showed us, and they are getting the information from there. How do we deal with this change in our education system? And importantly, how do we deal with the fact that there is little moderation as to what is out there online? And one of the things that we're discussing a lot at OECD level is how is education equipping our young people to deal with misinformation, disinformation that is out there. Most recently, in the few couple of days, there's been a lot of talk about what happens to Twitter, for instance. Will they continue to moderate the mis and disinformation that is on their platform? The science is opening up. How does that impact how we, for instance, train the future researchers? We have a lot of scientific information available, but at the same time in our societies we can see that the credibility of the experts and the scientists has been going downhill. Perhaps improved a little bit during COVID-19, but even then there is a lot of suspicion. Here an example from Wikipedia, if it starts, how it has grown and how much more information there is available. For instance, just in 10 years, the wealth of information in Wikipedia pages has been mind-blowing, to say the least. That one I was going to skip in a matter as a way of saving time. Another thing that is changing is how we live our lives. Do we live to work or work to live? There's been already presentations here today earlier in the morning about the fact that we used to think that
we study, we go to work, and then we go to retirement. That's not the case. We study, we go to work, and we study at the same time. At the same time, I'm going to show you a quite striking slide. We work much less statistically. Apparently the Korean students don't work less, but that's perhaps an exception. So we have a lot more free time. We spend some of it studying. Is education equipped to offer these kind of opportunities for learning for people who are working? The other part of that free time, we use it for entertainment. That means there's a lot more jobs in that area. And I think you know it probably very well here. There are sessions in this conference as well about the entertainment business and how that is expanding and how the jobs there are changing. Are we equipping our future generations to deal with that? Also, the families are changing, so who we spend our time with when we are having the free time is changing. Just recently we had one conversation at OECD about our surveys to 15-year-olds, which kind of take it for granted that children come from the same kind of background, they have the same family life back home, which is not necessarily the case, that we should, for instance, revise our surveys, not to take the family background for granted. So here you can see how even in the past 50 years, the number of hours we spend at work has been decreasing in OECD countries. This is something that is very interesting to show, especially for the Norwegians who seem to be working least. They are usually quite surprised by this figure. Another thing that our free time, when we have it, we are performing, we are quantifying, and we are kind of trying to do things all the time. Fitbit, which I admit I have in my wrist, has become popular, and we are staring at it when we're not staring at our mobile phones. So this is also how we're changing our own way of life. And indeed, our way of life impacts our identity and belonging. The societies are becoming more diverse. In many of our OECD countries, they've become really diverse in a couple of decades, and we're becoming more individualist. Maybe some of the messages that we were giving in our schools are not landing well with the students who come from a very different background and perhaps different beliefs and cultures in the back of them. Korea is actually one of the countries where migration is not impacting your society so much, but if you look at the OECD average, it is quite striking how it has developed in some of the countries, maybe something to think about also for the future of Korean society. In many of the OECD countries, the countries would be willing to say that education system hasn't been able to integrate some of the immigrant children, for instance, to the society as well as they should have. Also, our young people in particular have many identities online. They can adopt different identities, but also when they go to different platforms which are multiplying all the time, they live in a different universe. They get certain kind of information. And we go back to being, to the question of mis and disinformation. How do we deal with it? How can the teachers in the future equip their students to move around in these platforms if the teachers, for instance, of my generation, don't even know how these things work and what is out there. And now I went too quickly. One of the things is changing is our nature, our future, let's say, our relation to the nature, our relation to each other, our relation to ourselves. And this is particularly striking in COVID-19, where we really had to think about how do we
build relationships and maintain relationship with people that we don't see anymore physically. In terms of our future to the, our relation to the nature, we don't have a planet B. We all know that. It came across also in the presentation before. This is a huge thing for our education systems to equip our students to deal with climate change. And for instance, right now we're talking about food shortages in many countries due to the Ukrainian crisis. So we really need to think about how we're going to deal with the nature. Just to show quickly the graph that how we have outsized our ecological footprint for the past 50 years. This needs to change. I think the COP27 is meeting around this time. How do we deal with this in our schools? The virtual patterns are changing, so indeed we will be liaising probably with people even more and more online. I saw a documentary just recently about the Korean gaming business, for instance, how it is really blossoming, and how the children who are at school right now feel that that's really a normal environment to deal with other people rather than going to the garden or the park to play with them, that it feels really real. So school should take this as a lesson. And then one of the things how we deal with ourselves, we try to be forever young, we try to improve ourselves, and that can be seen, for instance, in the patents applied for the patents applied for the biotech companies, but also just a sheer number of biotech companies in the world. The future. One thing when we look at the old trends that I've said right now, I've presented some of them right now, not all of them are equal. And they don't develop equally. For instance, the open science one that I referred to, a few years ago we thought this is going to stay a small phenomenon, but then the COVID-19 alone, suddenly we have huge number of open science articles out there available for everyone. So it did accelerate. Another one is the bending. Going back to the wealth, the number of people in poverty in the world decreased for decades. COVID-19 hit this, made this trend to bend, and Ukrainian war is probably going to make this even worse. We have more and more people in poverty. But then again, another one that might have broken is the improvement in our carbon footprint. At the moment, due to the energy crisis in many countries, we're even considering going backwards and taking back some of the old energy measures, which we wouldn't have imagined that could happen a couple of years ago. I'm going to wrap up with the future scenarios for schooling. Based on all these things that we see that are going to put pressure on our education systems, we have come up with 4 scenarios for schooling. Where could school go to? And these are supposed to be a little bit exaggerated examples of where schooling could go to. They're not going to happen as such. One option is that our schools are going to stay as they are, more or less. We'll just offer schooling to more people. The teachers are going to be there, the structures of schools are there, the certificates, the qualifications are being awarded in the end of the schooling. Another option would be that we outsource education. Quite a lot of it will be provided by public-private entities or companies, and then the schools recognize this schooling. And it's going to be like a market for consumers. Third option towards which we could go is that schools are learning hubs.
For instance, the teachers are going to become facilitators that, for instance, guide the students to go and get their part of their schooling from the societal actors around the local community. For instance, museums, libraries. Perhaps this is already happening. And then the schools are the ones that kind of people come every now and then and check, I'm going, and tell where they are going. The fourth one would be learn as you go. Nobody goes to school. We don't really need the teachers anymore. We just go online and we click and we learn what we want whenever we want throughout our lifetime. Once when I was presenting this, somebody told me that don't we already have traces of all these in our schools? And that is probably true that we do. So, in conclusion, whatever we say right now today, the future will surprise us. It has surprised us in the past couple of years many times. At OECD, we are focusing on a couple of things at the moment, and perhaps the key themes that we're focusing on is lifelong learning, equity, and digitalization as means to improve our schooling and the learning results. And we do believe that we need to go beyond academic learning and also explore the options of informal and non-formal learning as we go and improve the learning outcomes of our students. And that's where I'm going to finish. I hope this gave you some thoughts, and a lot more is available on our website as material. Thank you. 예, 감사합니다. 티어 루콜라시에 대한 질문은 여러분들이 뭐 영어로 올려주셔도 좋고, 영어로는 충분히 내 뜻을 펼치기 어려우신 분들은 한국어를 올려주셔도 좋습니다. 우리 동시통역 분들이 계시고 저도 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다. 예, 이 유네스코하고 OECD는 교육에 대해서 어떤 분들은 약간 다른 입장을 취해왔다. 이제 유네스코가 좀 더 사회 전체적인 거, 세계 평화 이런 쪽을 한다면 OECD는 이제 개인의 역량 개발이라든지 뭐 이제 이런 쪽에 또 이제 경제 발전이라든지 이런 쪽에 조금 더 초점을 맞췄는데 이제 기후 변화라든지 이런 그 위기를 맞이해서 또 교육의 미래를 바라보면서는 굉장히 그 입장이 가까워지지 않았나 그런 생각도 해봅니다. 어쨌든 그 청중 여러분들 이제 좋은 질문들을 부탁을 드립니다. 다음에 세 번째 연사는 이 카디르 아이한 교수님인데 불행히도 그 아킬레스건을 다쳐서 수술을 받으셔서 오늘 현장에 나오지 못하시고 온라인으로 여러분들께 강의를 하겠습니다. 발표를 하겠습니다. 이 아이한 교수님은 원래 터키 출신이신데 오클랜드 대학이 뉴질랜드에 있죠. 이제 학사를 하시고 그다음에 서울대학교 국제대학원에서 박사학위를 받고 지금은 이화여자대학교 국제대학원 교수로 계십니다. 예, 그 특별히 이제 그 우리나라 정부가 실시하고 있는 글로벌 코리아 스칼러십 이 제도를 포함해서 국제 학생 교류에 대해서 말씀을 해주신다고 들었습니다. 예, 아이한 교수님, 예, 준비되셨으면 발표 부탁드립니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 조금 소리가 Yes, now I can speak. I wasn't able to unmute myself, but staff members now unmuted me. I'm sorry for not being able to join you in person. As explained earlier, I had a recent surgery which affected my mobilization, so I'm sorry for that. Can you hear me all right? Yes, okay. It's perfect. All right. Go on, please. Yes. 그다음에 그 발표 자료가 있으시면 화면 Yes. 공유를 해주시기 바랍니다. Yes, you can see it all right. Yes. Okay. As explained earlier, I'm originally from
Turkey, but I'm a Korean citizen for the last over 4 years. And I'm also an alumni of Global Korea Scholarship. Today I will begin first with the idea of social identity and intergroup communication, and then I will relate it to international student mobility. I will talk about the intersection of intergroup communication and international student mobility, and then I'll move next to the role of ODA in this intersection. And last but not least, I'll briefly talk about what it means for Global Korea Scholarship. So overall, in my presentation, Global Korea Scholarship does not really hold much in terms of coverage, but I'm happy to answer your questions related to Global Korea Scholarship as a former recipient and as a researcher of Global Korea Scholarship myself. In social identity theory, there is a paradigm called a minimal group paradigm. What this means is that we, by default, human beings belong to certain groups. We identify ourselves with certain groups, even if these groups are very minimal and meaningless. We can have very meaningful and large groups, such as our nationality, our religion, our ethnicity, and so on. But there could be some very meaningless, very minimal groups, such as, for example, people who are wearing white versus people who are wearing black, or things like this. So by default, we identify ourselves with our group, and we try to advantage our group, especially when we see ourselves in comparison to another group. So when we see another group, we see competition, we try to advantage our group, and by extension, we try to put the other group to a disadvantage. This creates certain problems, especially when we have a lack of contact with the other group. We create biases and prejudices towards the other. And when this lack of contact continues, and when these biases and prejudices continue for a long time, over a long time, they are sustained through institutionalization. However, if we can establish some sort of contact, intergroup contact, we have the chance to challenge the notion of the other, which can help then to reduce our prejudices and biases towards the other group, initiate and forge friendships, and by extension, improve intergroup relations. This is happening especially through the realization of commonalities between different groups. It can help, so the intergroup communication can help the realization of commonalities, which can then lead to minimalization of differences. However, the problem here is that this is not always the case. We need to have positive contact. We need to have sustainable contact for this to happen in a positive way. For effective contact, Allport identifies three, or we can add a fourth, conditions. One of them is that the groups have equal status to participate and to change the outcomes of their contact. Second, they have a common goal. Third, we are talking about the interdependency of these two different groups. That is, one group is not dependent on the other group, which is also related to the first condition. They are participating with an equal status and equal chance to affect the outcomes of their exchanges. A fourth, which was added later by other scholars, is that effective contact is the case when especially the contact is supported by laws or customs. In relation to our forum today, global citizenship education, diversity education that promote intergroup contact could be considered as important elements of effective
contact. And I'll make this connection clearer in later slides. So one way to deal with this default social psychological state of advantaging one's group and disadvantaging the other group, creating prejudices and biases towards other group, is identity recategorization. So rather than only identifying with our group, we try to find commonalities between our group and the other group, so that it's not us versus them anymore, but it is a larger us. So we find the commonalities between us, thereby finding a superordinate identity that we share with others, who no longer become others, because we are recategorizing our identity, and we identify with each other. For example, an example could be that when we put Korean students versus international students, it's very easy for Korean students to identify with the Korean students and international students to identify with international students, and the relations may be competitive. There may be biases and prejudices against each other. But when we try to find ways for them to find common ground, such as, for example, their interest in climate action, we may be able to recategorize their identities. They are no longer just Korean students and international students, but they are students who are interested in climate action. There may be many other ways to do this identity recategorization. It could be common interest in certain kind of music, common interest in, for example, volunteering for disabled students, and so on. And how is international student mobility related to all this? International student mobility is a transformative experience, which in many studies is shown to help improving participants, students' interpersonal skills, cross-cultural competency, cultural sensitivity and empathy, self-awareness, communication skills, and last but not least, global mindedness and awareness. Of course, there are many more outcomes of student mobility programs, but these are the most common that are found in so many studies, and I just cited two here. So this is especially the case for students who participate in international student mobility programs versus those who do not have that chance. And international student mobility programs also provide a chance for two-way symmetrical communication between students who have equal status to participate, which can then lead to international students' beliefs, attitudes and behavior vis-a-vis the host country to change, hopefully for the better. Not always the case, but then again, that's the hope. Also, host country societies' beliefs, attitudes and behavior vis-a-vis international students or their home countries to change if they have positive interactions. Again, we cannot take these outcomes for granted, but there is this chance. And if the exchanges, if the interactions between these two different groups are positive and if they have effective contact, it can lead to more identification between two different groups, which can then lead to, in many studies, it's found that it leads to increased trust and increased empathy, which can lead to more humanization of the other group, less dehumanization of the other group, more collaboration between two different societies or two different groups, which can contribute to the odds of coexistence. However, as I said earlier, we cannot take these positive results for granted. The main reason is that social relations are not mechanic. We cannot make sure that these positive results will always be the case. There are so many different factors going into this. The more positive and effective contact, intergroup contact and communication is, the higher odds of better intergroup communication. If there is negative contact, it can only lead to institutionalization and solidification of biases and prejudices. So what can be done
especially by the designers of international student mobility programs, including those that are scholarship programs such as Global Korea Scholarship. There are many events for international students to introduce them to the local culture. Not only organized by the scholarship giving organization, in Korea's case, National Institute for International Education, but also for local city or municipality authorities. However, in Korea's case, oftentimes these programs, cultural bonding events, are exclusive to international students. And it's not enough, I believe. Educating them about the local culture, history, and language is also very good, very important for them to have a more complex understanding of the country, the host country. But then again, this is also not enough. What is needed is spending quality time together with the local community, which is oftentimes not made sure. It's not something that is taken into consideration as much as it should be. I'll talk more about this in the coming slides. So, spending quality time means bringing these students together, bringing local students with international students as much as possible, and providing venues for collaboration, for common goals. Because the more common goals there are, the more likely that they would identify with each other, the more likely that they would recategorize their identity. If they are brought together for competition, such as Korean students versus international students, they wouldn't have common goals. They would have competing goals, which can then lead to more biases, more prejudices, more negative outcomes. So they should be brought together for collaborative goals. International student mobility, as I said earlier, plays a very important role in creating global awareness as well. The main role is in acknowledging commonalities, that we are not unique. There are many people like us. We have similar anxieties. We have similar desires. Every human being have similar primary goals in life. Then again, we recognize our strange otherness. And this recognition consists of saying it's okay to be different. Difference doesn't mean wrong. And it can also play in conflict resolution when needed. So global citizenship education can be made into the formal education curriculum. In Korea, there has been much effort by UNESCO and Ministry of Education, as well as Ministry of Gender Equality, Family and Gender Equality, to make this part of formal education curriculum, beginning from the kindergartens up until the universities. And these efforts are very important because students need to understand the existence of other cultures from very early ages, understand this strange otherness, and have global awareness from very early ages, so that they can learn to coexist with others. They can have more effective contact from very early ages with other cultures and other people. It can be made into compulsory optional courses or certificates, but again, studies need to be done for the effectiveness of each of them, because in many cases, when it's made compulsory, it may be just a ticking the box experience. So how to make this more effective requires experimental social studies. In addition to being part of formal education, global citizenship education is also becoming part of informal education, which is you are not learning through the courses, through lectures, through talks by others, but you are learning from them through your direct interpersonal
interactions, which happens through exposure to different cultures, values, and worldviews, through communicative action where you can deliberate different ideas and learn from different ideas. But all of this happens only if you have the chance to participate in international student mobility programs and encounter others, or have interactions with those who come to your country for these exchange programs. And how is ODA related to this? As I said earlier, this is only possible if you have the chance to interact with others, and not everybody have this chance. In Korea, we are lucky to have most of us, most of the students, most of the young people have the financial, not everyone again, but most students have one way or another the chance to participate in some sort of student mobility programs, or have some sort of student mobility. But not everybody have this chance, especially in developing countries. So ODA, Official Development Assistance, or foreign aid, when it's given for scholarship programs, when it's given to scholarship recipients, it gives those who may not have this chance a chance. I have 2 minutes remaining, so I'll move forward. However, with this, we need to pay attention to a few things. One is that oftentimes the flows are quite unbalanced from developing world or the peripheral world towards the core, the developed countries, which can also lead to racism, discrimination, and negative treatment of students coming from certain countries. There has been cases of Indian students in Australia, Chinese students in New Zealand, Asian and Middle Eastern students in the UK, Chinese students in Korea in some studies. So there is a role for universities, for the government and media to play, not to have this problem with racism and negative treatment of students. And I'm happy to talk about this later in the Q&A. In our studies about the GK students, we found that perception of treatment, international students' perception of treatment by Koreans lead to their more satisfaction with life in Korea, especially their perception of treatment based on their nationality and religious identity. In another study, we found that perception of treatment by Koreans, international students' perception, or global Korea scholarship students' perception of treatment by Koreans lead to more comparison of home and host country nationals. So they compare or they evaluate Koreans more positively. The more positively they feel they are treated by Koreans. So I'll add here, and if there are any questions, I'm happy to answer them in the Q&A. Thank you. 예, 감사합니다. 조금 빨리 맞춰주셔서 대단히 감사합니다. 그동안에 이제 질문이 많이 들어왔습니다. 특히 김도연 교수님께서 우리가 버려야 할 것 말씀을 해주셨는데 그와 관련해서 굉장히 여러 개의 질문이 들어왔습니다. 그래서 뭐 한두 개만 보여드리자면 이게 가만히 있자. 뒤에서 보인다고 돼 있는데 조작을 제가 제가 그냥 읽어드리겠습니다. 그러니까 이제 버려야 한다고 그러셨는데 그 말씀은 굉장히 옳은 것 같은데 어떻게 버릴 수 있는지, 특히 이제 수능이 바뀌어야 한다. 이 거대한 조직이고 이게 산업화되어 있는데 이게 아무도 손대지 못하고 있는데 무엇부터 해야 되는지 무슨 뭐 전략 같은 게 있느냐, 또 정답과 오답으로 나누는 제도, 점수로 평가하는 거, 이거 다 우리가 불만이긴 한데 그러면 왜 이런 제도가 계속 유지가 되고 있는지, 어떻게 해야 바꿀 수 있는지. 자, 아까
그 교육의 미래에서 묻고 있는 것이 우리는 뭘 계속해야 되는가, 무엇을 버려야 하는가, 앞으로 뭘 새로 할 건가 그랬는데 이제 드디어 새로 할 거 말씀을 하실 때가 된 것 같습니다. 그래서 김대현 선생님께서 답변을 준비하시는 동안에 루콜라 선생님께도 몇 가지 질문이 많이 들어왔습니다. 그래서 그 중에도 이제 굉장히 중요한 것이 그 사회가 변화함에 따라서 학교의 역할이 바뀌어야 하는데 그 이제 학교가 러닝 허브다, 스쿨 재즈 러닝 허브, 거기에 대해서 조금 설명을 더 해줬으면 좋겠다 그런 얘기가 있었고요. 또 그 사회가 굉장히 바뀌고 있는데 교육 환경에서 이 이퀴티 문제, 형평성 문제를 이걸 어떻게 해야 되느냐, 특히 이제 이 제3세계하고 이미 발전한 나라들, 이거는 아까 선생님 그 발표 가운데에도 이제 그 이 디지털 테크놀로지 굉장히 중요해졌는데, 그럼 이제 디지털 디바이드라든지 갭은 어떻게 할 것인지, 그건 뭐 오픈 사이언스에 대한 것도 마찬가지입니다. 그래서 이제 그런 거에 대해서 좀 답변을 해주셨으면 좋겠고, 지금 그 마지막으로 발표하신 그 이 선생님에 대해서는 질문이 지금 들어오고 있는 중인데 아마 굉장히 그 몇 분께서 물어보신 것이 그 이제 국제 학생 교육이 굉장히 중요한데 이 코로나 때문에 우리가 학생 교류가 상당히 이제 제한됐었고, 또 그러면서 외국인을 대하는 태도에 대해서도 우리가 상당히 놀라기도 하고 많은 걸 알게 됐는데, 그러면 코로나 이후에 이 국제 학생 교류는 이제 과연 전처럼 하던 거를 더 열심히 하고 확대를 하면 되는지, 뭐 선생님 발표 중에 이미 좀 나오기는 했습니다만 어떤 방향으로 했으면 좋을지, 또 현재 한국 상황에서 외국인 학생들이 많이 와 있지만 한국 학생들하고 그 한국 학생들의 커뮤니케이션 능력의 발전이나 향상은 그렇게 늘지 않고 있다. 이걸 위해서 특별히 해주실 말씀이 있는지, 이렇게 이제 질문을 일단 대표적으로 한 개씩만 골라봤습니다. 그리고 공통적으로는 이제 이런 이 교육에서 그야말로 교사의 역할이 굉장히 중요하고 학교의 역할이 굉장히 중요한데, 그러면 이 교육을 둘러서 이제 학교 교사는 어떻게 변해야 되는지, 또 학교를 둘러싼 여러 이해관계자들, 부모, 이제 뭐 정책 위반자들은 뭘 해야 하는지, 그런 데 대한 그 질문도 하나 드리도록 하겠습니다. 먼저 각자에게 해당되는 질문을 답을 해주시고 한 분씩 답변을 하시고 그 다음에 교사 얘기를 하는 것으로 그렇게 진행할까 합니다. 네, 김대현 교수님 부탁드립니다. 그 굉장히 어려운 질문을 저한테 주신 것 같습니다. 전략이 무엇인가? 우리나라 교육은 뭐 다 아시다시피 전 국민에게 한번 여쭤보면은 교육에 만족하는 분은 없는 것 같습니다. 우리나라 교육이 지금 잘 되고 있다 동의하시는 분은 없을 것 같습니다. 이 교육에 굉장히 여러 가지 문제가 꼬여서 저는 막 이렇게 엉켜붙은 실타래 같은 그런 느낌이 듭니다. 여기에 우리 교육에 또 이념 문제까지 지금 들어와 있습니다. 그래서 진짜 이건 어떻게 풀어야 할지 이건 진짜 지혜를 모아야 되는데요. 그러나 하여튼 틀림없는 사실은 교육에서 뭘 바꾸는 데 있어서는 굉장히 시간을 갖고 해야 된다고 생각합니다. 그게 아무리 좋은 방향이고 아무리 전략이 좋아도 이걸 뭐 1, 2년 안에 이렇게 하면 항상 그 제도 변화에는 피해보는 사람이 있습니다. 뭐 그럴 수밖에 없지 않겠습니까? 어떤 것을 바꿔도 그래서는 안 되기 때문에 굉장히 천천히
우리가 진짜 뜻을 모아서 우리 교육은 진짜 이건 아니다라고 뜻을 모아서 한 10년 계획으로 저는 바꿔가야 된다고 생각합니다. 정부하고도 아무 상관없이 해야 되죠. 그래서 뭐 그런 차원에서 지금 국가교육위원회라는 것도 만들어졌는데 그 국가교육위원회 구성이랑 보시면은 굉장히 참 전망이 그렇게 밝지는 않습니다. 그런데 그 여러 가지 그 실타래 아주 굉장히 꼬여 있는 실타래 중에서 저는 하나가 그래도 뭐 제일 꼬여 있는 걸 뭐 하나부터 첫 번째 매듭부터 풀어가야 된다면은 저는 그걸 수능이라고 생각합니다. 수능은 아까 제가 말씀드렸던 산업 문명 시대에서는 완벽한 제도였습니다. 그야말로 매스 프로덕션, 균일한 품질을 만들어내는데 아주 괜찮은 제도였습니다. 그리고 교육에 경쟁도 있어야 됩니다. 그래서 시험을 없애자는 얘기는 아니고요. 그래서 굉장히 좋은 제도였는데 이제는 아닙니다. 이제는 진짜 이 디지털 문명 시대를 앞두고는 아닙니다. 이거 바꿔야 될 것 같습니다. 전 세계에 이런 제도가 없는데 왜 우리만 해야 되는지, 어떻게 50만 명을 하루에 시험을 쳐서 그걸 1등부터 이렇게 줄을 세우는지, 이거는 진짜 아닌 것 같습니다. 그래서 저는 수능을 바꾸는데 우선은 우리 가능한 한 많은 사람들이 이렇게 뜻을 좀 모아줬으면 좋겠고요. 수능을 10년 계획으로 바꾸자 그러면 바꿀 수도 있을 것 같습니다. 10년 계획으로 1년에 거기에 나오는 문제의 5%씩만, 5%도 필요 없죠. 뭐 5%씩 뭘로 바꿔가면은, 예를 들어서 주관식이나 서술식이나 뭐 그런 걸로 바꿔가고 그러면은 10년 지나면 50%는 그렇게 바뀌지 않겠습니까? 문제 객관식도 있어야죠. 그래서 객관식 지금처럼 하는 것도 있고, 그렇게 해서 한 10년 정도 그런 시도를 해봐도 그럼 10년 후는 그럼 모든 문제가 풀리겠냐? 그건 그렇지 않습니다. 그렇지 않겠지만 지금보다는 그래도 한 걸음이라도 더 나갈 것 같고, 그렇게 가면 20년 후에는 훨씬 더 좋아지고 30년 후에 그야말로 다음 세대는 지금과 같은 그런 고통을 받지 않도록 긴 전략을 갖고 가야 될 것 같습니다. 그래서 구체적으로 수능 바꿀 수 있는 전략이 뭐냐 그랬는데 긴 시간을 갖고 하자 하는 이런 애매한 답변밖에 못 드리게 돼서 대단히 죄송하게 생각합니다. 예. 그 시간이 있으면은 또 조금 보충 질문을 드리도록 하겠습니다. Yes, Ms. Tia Lukola, how do you reimagine education in dealing with climate change and poverty, especially when education has become a market for consumers? This is question was raised by Professor Binay Swap Merotra. Sorry for my pronunciation. I think this question will be on the screen. And meanwhile, could you start with the questions I asked? Oh, there are so many questions right now. And Yeah. so climate change and poverty. I think it depends where it has become a market for consumers. But we do have strands of work at OECD, both to how education should be dealing with climate change and poverty. And one of the things that we've noticed in some of our work is that indeed, even in cases where students are aware of the issues, addressing them isn't completely, acting on them is a completely another matter. And for instance, the PISA results show that sometimes there is awareness, but people don't know what they could do about it. And I think this is where we go back to something that I think that was touched upon also in the presentation we had from online, that the citizenship skills and really informing the students about how to act in a society, how to know the processes where you can get involved rather than giving the theoretical
awareness of climate matters. But then we go to the issues of the school scenarios that I understood there was a question as also. And that might be one way of addressing these matters. The schools as learning hubs. The idea that we've been advocating at OECD is that the schools should become part of their, or schools or universities or whatever level of schooling, they should become part of their local society. They should collaborate and have more partnerships with the actors in their communities. And that might also make the school work that or the theory that we often teach in schools more tangible for the students and might help in addressing the climate change and poverty. But in the scenario about the schools as learning hubs, we would be taking it one step further. It wouldn't be school just collaborating with, let's say, actors who are fighting against climate change or solidary organizations, but we would really send your students there and say that, okay, you work there for a while and you'll get credit for it, and it's part of our education that you do this internship, for instance. And the teacher is, for instance, going back to the question about the future of teaching, in that case, it would mean the teacher is the one that makes the link and says, okay, we'll work with this organization and I'll advise them how to offer the education there, rather than it just being a partnership. So that is a kind of a short one, so that we have also time for the last questions. 예, 감사합니다. 자, 아이한 교수님 부탁드립니다. Yes, Professor Aihan, could you answer the questions? Yes, unfortunately, I cannot unmute myself, so I was just waiting for the staff to unmute me. Thank you for your questions. Regarding COVID-19, I think the problems with student mobility in the age of COVID-19 will be a temporary phenomenon. At least I hope that this will be the case. Almost all countries are now opening their borders to students. Students have lost their 2 or 3 years where they could not travel abroad, where they could not have the chance to have these interactions with their colleagues from other countries. So I hope that there will be better chances to make up for this. And also related to the second question, I want to relate the 2 questions here. In the case of Korea, the budget for Global Korea Scholarship has been reduced this year, as far as I know. I think this is not a very welcome development. Indeed, it was being increased for the last couple of years. Last year, as far as I know, over 1,100 students were invited to Korea as Global Korea Scholarship recipients, most of which are from developing countries. This year, I think the number will reduce to 800. And I think we need more scholarships. We need more students to come to the country, not less, especially in the post-COVID world, given that the generation that are students right now have lost most of the chances. They need this kind of scholarships. They need these kind of opportunities more than any other generation of students. So I think not only Korea, but all countries need to invest more in their scholarship programs to give more students a chance for these exchanges and to make up for the lost time. Yeah, And thank you I'm happy very to much. answer more questions later. 시간이 얼마 안 남았기 때문에 이제 1분짜리 질문을 하나씩 드리겠습니다. 교사의 역할하고 관련해 주셔도 좋은데 아이한 교수님부터 이번에 거꾸로 가겠습니다. 아이한 교수님, Professor Aihan, if you had children attending primary school or junior high or senior high, would you send them to Korean schools or to the foreign schools?
This is a very personal question, but try to answer this, thinking about the role of teachers and everything you have mentioned. Yes, very good question. I have a daughter who is 2 years old. She was born in Korea as a Korean citizen. So that's a question that I have in my mind. So I'll probably have to send her to Korean schools, but also there are options such as international schools in Korea. I have two worries about Korean schools. One is that from what I can see, and as we have heard from the first presenter today, it's really competitive. Education in Korean primary and secondary education is too competitive. Students are quite troubled. So that's my first worry. And the second worry is that the Korean education system, I believe, is not yet ready for the so-called multicultural family. So my daughter looks like me, but she's Korean. So being a minority is not, I think, very advantageous at the moment in Korea. So these are my two worries. Yeah, But otherwise, I'll probably have to send her to Korean school. Yeah, thank you very much. Yeah. Now, Ms. Tia Lukola, could you answer could you tell me about how to deal with the teachers? Teachers are the key agent of change, but also they can have fear or they can resist change. So do you have any ideas how to deal with this? I think that this is a global phenomenon that we hear that teachers are resistant to change. But then on the other side of the coin, we probably should also look at the incentives. What are the incentives for teachers to change? Right now, during COVID-19, we did learn in many countries that teachers could change. They were quite innovative when suddenly the school premises were closed and they had to go online. Many of the best inventions came from individual teachers because they had to do it. But in their normal life, perhaps sometimes what we can see from our TALIS results, for instance, the time that the teachers have for developing their own skills, for instance, professional development courses, is very limited. So they are really pressured to do the teaching. They have a lot of teaching hours, and then they might not have any incentives or a time to take part in developing their own skills. So sometimes we may need to also look at how that works, and is it, for instance, visible in your salary if you are developing your teaching. So those are just 1 minute answer. Thank you very much. 자, 이제 마지막 질문을 드리겠는데요. 우리 김도현 교수님은 여러 가지 사정이 있어서 짧게 하셨지만 교육부 장관을 해보신 경험이 있습니다. 지금 이제 여기 김도현 교수님 발표를 듣고 전율을 느꼈다는 분도 계십니다. 그런데 이 입시 지옥이지요. 이 문제를 해결하기 위해서 뭘 하면 좋은가? 어떤 분은 대학의 자율에 맡길 수 있는가? 대학이 마음대로 학생을 선발하게. 또 어떤 분은 어떻게 하면 이런 교육에서 정말 좋은 교육으로 갈 수 있을까? 그래서 이제 행정 경험도 있으시고 대학에서 쭉 강단에 쓰셨고 총장 경험도 있으신데 1분 내에 죄송합니다만 1분 동안 답변해 주시기 부탁드립니다. 무엇에 대해서 질문을 하셨는지 다 그렇게 생각하시겠지만 진짜 우리나라 교육을 생각하면 진짜 특히 우리 청소년들 이렇게 생각하면 참 가슴이 아픕니다. 어떻게 우리가 이렇게 우리 젊은이들을 이렇게 두고 우리가 살 수 있는지 그런 아쉬움이 있는데요. 하여튼 우리 너무 아까 전 세계적으로도 교육에서 이제는 각계약지는 안 된다, 각자도상은 안 된다, 협력하고 배려하는 인재를 키워야 한다 그러는데 우리 사회야말로 그렇게 가야 될 것 같습니다. 그래서
저는 그걸 어떻게 해야 될지는 진짜 우리 모두가 고민해야 될 문제인데 이게 함께 가야 더 큰 가치를 만들 수 있다라는, 그러니까 각자 가는 게 아니라 유명한 사우스 아프리카의 속담이 있지 않습니까? If you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. 그런 얘기가 있습니다. 우리 굉장히 빨리 왔습니다. 각자 도생해서 각자 잘 완전 됐는데 이젠 진짜 한계에 이르렀고 이제는 같이 가야 된다. 그래서 그런 것을 이게 무슨 제도를 조금 바꿔서 그러는 게 될 일은 아니고 긴 시간을 갖고 우리 교육에 관계되어 있는 분들이 모두 그런 방향으로 이렇게 조금씩 바뀌어 나가야 그래야 그래도 그게 빨리 가는 길이 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 네, 감사합니다. 저희가 이제 시작한 것 같은 기분입니다. 그런데 벌써 끝날 시간이 다 됐습니다. 그래서 이제 오늘 세션을 마쳐야 되는데, 여러분들 그 유네스코 교육의 미래 보고서는 인터넷에서 유네스코 한국위원회 홈페이지에 가시면 거기에 그 PDF 파일로 전부 다운을 받으실 수가 있습니다. 또 오늘 그 글로벌 인재 포럼에서 교육의 미래에 대한 세션을 했지만 저희 위원회가 국회하고도 이 심포지움을 하고 있고 한 번 했고 앞으로도 또 할 거고 또 각각 교육청에서도 이와 관련한 이런 굉장히 중요한 논의들이 계속될 예정입니다. 그래서 오늘 이제 굉장히 중요한 문제입니다. 우리가 살아남기 위해서 협력과 연대가 무엇보다도 중요한데 부모들이나 개인들은 모두 경쟁력을 높이는 데 중점을 두고 있죠. 어떻게 보면 협력과 연대 능력이야말로 인류가 살아남는 또는 넓은 의미에서 굉장히 중요한 경쟁력일 수도 있습니다. 어쨌든 오늘은 굉장히 중요한 문제들을 짚어봤고 참여해 주신 그 연사님들 또 끝까지 지켜봐주신 청중들 또 질문해 주신 모든 분들 질문을 다 소화하지 못해서 대단히 죄송하게 생각합니다만 모두 감사드립니다. 또 이 오늘 토론은 뒤에서 동시통역 통역사분들의 노력으로 가능했었습니다. 우리 모두에게 박수를 보내면서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 다양한 가치를 우리의 삶 속에서 실천하는 미래의 인재 양성에 대해 알아보는 세션이었습니다. 다시 한번 수고해 주신 한경구 사무총장님과 연사 여러분께 감사의 박수 부탁드립니다. 네, 미래를 이야기한다는 것이 연사님들께서 말씀하신 것처럼 상당히 어려운 일입니다만 공식과 비공식, 시간과 장소의 한계를 넘어 변화할 것이라는 것은 분명해 보입니다. 여기에서 기조 세션 4를 마무리하고요. 지금부터 30분간 휴식 시간을 갖도록 하겠습니다. 잠시 후 3시 40분부터는 지하 2층 비스타홀에서 엔터테인먼트 분야의 미래 인재 확보를 주제로 라라티암 월트 디즈니 부사장의 특별 강연이 진행됩니다. 관심 있는 분들께서는 휴식 시간을 이용해 잠시 참석해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 그럼 잠시 후 4시에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.